Praise the Lord. Thank you, Jesus. Mm. Thank you, Jesus. Thank you, thank you, thank you, thank you. Enkomo brethren, Enkomo Wamokwero. We are going live on Vision FM. I'd like to welcome you. I would like to welcome you. Lava wangata watcha from YouTube. Na lava wangata watcha from Facebook Live. You are welcome to join us. Praise the Lord. Yes. Praise the Lord. 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 Thank you. Thank you, Jesus. Hello. Hi, Fukile ngo fishela mwina nanda hosi. Enkomo. Hawa ready. Alright. Enkomo snene. Praise the Lord. Enkomo swinene na nda hosi ya khensa swinene ku amukeriwa na ku xeweta vayingiseri. Amen. Yeah. Nkarhi Enkomo swinene. Enkomo i khensa ku nyiketiwa nkarhi ka makwerhu. Ni pfumeleleni ni mi xeweta vayingiseri va mina, vayingiseri va Vision FM, ni xeweta vayingiseri hinkwavo, ni xeweta vahaxi, ni xeweta na host ya hina laha ka nongonoko wa hina lowu saseka. Ni rhandza ku xeweta na nda hosi Dr. Erasmus Malungane na malanda ya Xikwembu lava va tirhaka na vona, kereke, ndyangu na mi xeweta xitichi hinkwaxo. Ni pfumeleleni ni khensa malanda ya Xikwembu lawa ya nga va na hina kusukela ni mixo ku ta fika nkarhini wa sweswi. Hakunene mi le ku tirheni ka ntirho wo saseka kusukela kwale ku sunguleni na lava va nga ta endzhaku ka mina, lava va ni nyiketaku. Na swi tiva leswaku ni ta endzhaku ka malanda ya Xikwembu ku fana na va mfundhisi Baloyi, SS, mfundhisi Makhongela, Professor hi va twile na vona, mfundhisi Mliwa, mfundhisi Xalati, na va Dr. Makhuvele na mfundhisi Ngoveni, lava va nga ta endzhaku ka mina. Hayi, na milosa swinene vayingiseri va mina. Ni rhandza ku mi hlohlotela na ku mi rhamba leswaku a hi yeni mahlweni hi seketela Vision FM, hi nga yi seketeli ntsena hi timbilu, hi seketela na hi macheleni, hi seketela ku va swilo swa kahle swa hakeleriwa, swilo swa kahle swi costa something ku va xitichi xa hina xi kula xi ya mahlweni, hikuva hina as individuals
hina hi ri tikereke hina hi ri mabindzu hi nga seketela xitichi lexi leswaku xi ta ya mahlweni na ntirho lowo saseka lowu xi wu endlaku. Ni rhandza ku mi hlohlotela ku mi rhamba ku a hi yeni mahlweni hi xi seketela. Tshama hansi hi endla hi budgeta hi lulamisa hi ku vafambisi vahaxi va hi nyika ti-banking details ta xitichi leswaku hi xi seketela hi matlhelo hinkwawo leswaku xi kula hi tindlela hinkwato. Vayingiseri va mina a hi yeni hi ya nghena eka rito ra Xikwembu. Inkomu swinene hi rhandza ku khensana hinkwavo lava fonaka va fonaka va vula marito va hi hlohlotela na lava va fonaka hikuva va lava ku pfuniwa ene hi vona Xikwembu xi va endlela swo karhi xi va endlela masingita. Hi ri yemani mahlweni mi fona mi hi tivisa laha mi lava ku pfuniwa kona kumbe mi tsala WhatsApp kumbe mi fona kunene kumbe mi siya voice note hi ta ya mahlweni hi ndlela yeleyo. Xikwembu lexi nga endlela van'wana na n'wina xi ta mi endlela. Inkomu vayingiseri va mina ya nghena ka message ka hungu ra siku ra namuntlha. Ha hi yeni ya nghena kona eka nhlokomhaka leyi nga yi khoma namuntlha. I nhlokomhaka leyi hi Xinghezi hi nga yi vitaka leswaku handling the accuser. Handling the accuser. Ku lwisana na muhehli. Ku lwisana na muhehli. The accuser i muhehli loyi a ku hehlaka. Munhu la ku hehlaka loyi a ku vekaka nandzu loyi a ku vonaka nandzu. Ina onge ta va hi kha hi vulavula language ya xinawu, language ya leswi endlekaka tikhoto. Handling the accuser. Handling the accuser hikuva hi khoto ku fanele ku va na nandzu, ku fanele ku va na loyi a nga the accused, loyi a nga na nandzu. Ku tlhela ku va na muhehli loyi a hehlaka loyi muhehliwa a vulaka leswaku na nandzu wo karhi. Ku tlhela ku va na muyimeri loyi a nga yimelelaka muhehliwa. Onge language leyi ha yi kuma la Bibeleni hi yi kuma ritweni ra Xikwembu hikuva loko hi hlaye bukwini ya First John, buku yo sungula ya John yi ri Yesu Kreste chapter 2, First John chapter 2 ku hi hlaya verse 1 yi ri Yesu Kreste is our advocate. Yesu Kreste i advocate ya hina. Ina hi va na advocate hikuva ku na milandzu leyi fanele ku yi hlamula. Ku na la hi hehlaka. Ku na la nga yima a yimela ku hi hehla, a yimela ku hehla vana va Xikwembu, a yimela ku hehla emahlweni ka Xikwembu hikuva rito ra Xikwembu, Xikwembu xa hina, Xikwembu xa matilo, he's a judge, he's a righteous judge. Ina Yesu Kreste u tile a ta hi fela leyi a hi komba tintswalo siku rin'wana loko a vuya u ta va tshamile xitulwini xiluvelweni xa vukosi. Kutani Xikwembu tatana ku nga xona mutumbuluxi wa tilo na misava xi ta va xi ri muavanyisi. Buku ya Nhlavutelo ya hi dyondzisa leswaku xi ta va tshamile xitulu xa vuavanyisi. Ku avanyisa kun'wana rito ra Xikwembu ri ri a mi swi tivi leswaku mi avanyisa misava ke, hikuva mi tshamile vokweni ra xinene ra Xikwembu. Hi tshame na Kreste. In other words, le ka bench, le ka full bench a courtroom ya Xikwembu. Loko hi nghena kona hi kuma Satana, hi kuma leswaku Satana loko a ti humelerisa u ti humelerisela ku hi hehla, ku hehla va Kreste. Kambe a kuma leswaku dweta ri kona dweta muyingiseri wa mina ya nga Yesu Kreste. Hi ku ya hi leyi ni nga yi boxa ni ku First John chapter 2 verse 1 hambiloko hi hlaya na verse 2 leyi nge, my little children, these things write I to you that you sin not. Mi nga tsuki mi dyoha. And if any man sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous. We have an advocate with the Father. Hi na gqweta nkulu loyi ri nghenaka
aka high court ya tilo, aka the highest court ya tilo, laha judge xi nga Xikwembu, ina xi nga tshama kona. Ina kambe loko ya hlaka verse 2 yi ri, and he is the propitiation, he is the propitiation for our sins, and not for our sins only, but also for the sins of the whole world. Aha, muyingiseri wa mina, hi na gqweta anga Yesu Kreste, hi na gqweta anga Yesu Kreste. Xana gqweta leri ri hi yimelela kwini? Ri hi yimelela loko swi te yini? Gqweta leri ri hi yimelela loko swi te yini? Hikuva Yesu u tile, u hi ferile. Ina loko a hi fela leswaku swidyoho swa hina leswi hi nga na swona, hinkwaswo leswi hi nga tswaleriwa eka swona, hi rivaleriwa swona, swi susiwa swi rhabiwa. Kambe gqweta leri loko ri ya mahlweni ri hi yimelela, ri hi lwela, ri hi sirhelela, ri hi defenda loko swi te yini? Hikuva u lava gqweta loko u ri na case, i gqweta hikuva case yi kona. Ina case yini xana? Hikuva loko hi karhi hi hanya la misaveni, vanhu va karhi va hanya, Sathana siku na siku u lava lexi a nga ku hehlaka hi xona. U lava nandzu lowu nga wu endlaka leswaku a ta ku hehla. Xikongomelo xa ku va ku hehla, why a fana ku hehla? Hikuva xikongomelo xa ku hehla, loko wo za u va na nandzu, i ta ku sivela. Loko wo za u va na nandzu, Sathana u ta va na right ya ku yima a pfala ndlela ya ku humelela ka wena, a pfala ndlela ya ku kateka ka wena. Marito man'wana u ta ku aka Xikwembu, you are the righteous judge. Wena u judge ya ntiyiso, loyi a khongelaka nge Mukreste u nga n'wi yingiseli hikuva i na nandzu. I na nandzu wa ha ku endla leswi tolo, u na nandzu wa ha ku hemba, u na nandzu wa ha ku hleva. Hikwalaho xikhongelo lexi a nga na right yo hlamuriwa, hikuva Xikwembu, Sathana hi yena loyi a nga hlongoriwa hikwalaho ka nandzu. Ene Xikwembu is a righteous judge. Xikwembu is a righteous judge. Lun'wana na un'wana a endlaka leswi Sathana nga swi endla, u fanele hi nandzu na yena, u fanele hi ku hehliwa na yena. Hikwalaho Sathana yimaka a ku hayi khona swin'wana swi nga koteki tatana, u nga n'wi katekisa njhani luya a ri na swidyoho leswi onge? U nga n'wi katekisa njhani luya a ri na mahanyelo lawa? Ka ha ri na leswi evuton'wini bya yena, u nga n'wi humelerisile ku yini? U nga n'wi hlulela njhani? Ka ha ri na lexi na lexiya hi vutomi bya yena. Hi leswi the accuser a swi endlaka evuton'wini bya vanhu. Kambe twana to ra Xikwembu ri ri, we have an advocate. Kambe yimani hi hlaya ka buku ya Nhlavutelo, our main text, buku ya Revelation chapter 12. Hungu ra hina leri nge hi nga dilana njhani na muhehli wa hina, hi nga dilana njhani. Revelation chapter 12, hi hlaya verse 10. Revelation chapter 12 verse 10. Yi ri, and I heard a loud voice saying in heaven, now is come salvation and strength and the kingdom of our God and the power of his Christ. For the accuser of our brethren is cast down. The accuser of our brethren is cast down. Muhehli wa vamakwerhu wa kandziyeriwa, u cukumetiwile. Muhehli wa vamakwerhu u cukumetiwile, u kandziyeriwile, wa susiwa ndleleni. Muhehli loyi leswaku a sala a kala xilo lexi a nga hehlaka vamakwerhu hi xona. Twana ku ya mahlweni yi ku yini? Yi ri, for the accuser of our brethren is cast down, which accuseth them before our God day and night. Muyingiseri wa mina,
hamile ku rhandza Xikwembu tanihi n'wana wa Xikwembu swi tivi na wena leswaku vusiku na nhlekani there is an accuser that is accusing you. Kuna muhehli loyi a ku hehlaka, kuna loyi a ku hambi u nga va njhani kumbe njhani, hambi u pfumele tolo kumbe u pfumele namuntlha, muhehli wa vamakwerhu wa ku hehla. I ku hehla njhani? Ku hehla loko u ku endlisa ku yini? U yima mahlweni ka Xikwembu u tisa swilo leswi u nga va ka u swi endlile wena emahlweni ka Xikwembu, u khomelela aka swona swiendlo leswi, swihoxo leswi, swidyoho leswi, i swi teka a swi yisa mahlweni ka Xikwembu, a ku hehla hi swona, a hehla na mina hi swona, a hehla na wena hi swona, a ku ka Xikwembu, xana loyi wa deserve ku ri a nga katekisiwa na? Xana loyi wa deserve ku ri a nga horisiwa na? Xana loyi wa deserve ku ri a nga endleriwa swo karhi na? Kambe loko a karhi a ku hehla ri rito ra Xikwembu aka courtroom ya Xikwembu, loko wena u karhi u hehliwa, the advocate Jesus Christ iva a ri kona to defend you. Hi leswaku loko Satana ku hehla, Yesu wa yima bokisini a ku ina case leyi yi kona, kambe ngati ya mina yi hlantswiwile, kambe case leyi yi khanseriwile, kambe nandzu lowani ni wu hlantswile. I yimile a confessa, u yimile a tisola, kutani ni n'wi twele vusiwana, kutani ni n'wi hlantswile, kutani i xivumbiwa lexintshwa. Hikuva hi swona leswi Satana loko a yima, u yima siku na siku a ku hehla leswaku xikongomelo ku ri yini? Leswaku wena u nga yi kumi mikateko leyi u nga yi langutela, wena u nga yi kumi breakthrough leyi u nga yi langutela. Nkarhi wun'wana u nga va ku ka mina i khale ni kha ni khongela, nhlamulo ya mina yi humeleli. Ina swa endleka yi nga humeleli hikuva wena wa ha ri ku hehliweni. There is still a case. That's why loko yi khongela minkarhi a hi minkarhi hinkwayo loko yi khongela ku nga a warfare prayer type. Nkarhi wun'wana is a courtfare prayer. Hi yima mahlweni, hi defender the accusation that the devil is laying against the brethren. Ayiye muyingiseri wa mina a bukwini ya Job chapter 1. Job chapter 1. Job chapter 1. Hi kota ku vona leswi nga humelela. Swi ta hi pfula matihlo muyingiseri wa mina. Aka buku ya Job chapter 1. Loko wo hlaya verse 1. Yiri there was a man in the land of Uz whose name was Job, and that man was perfect. That man was perfect. He was perfect, but yet he was accused. He was accused. That man was perfect and upright, and one that feared God and eschewed evil. He shunned evil. He eschewed verse 2. And there were born to him 7 sons and 3 daughters. Verse 6. Now there was a day when the sons of God came to present themselves before the Lord, and Satan came also among them. Loko vana va Xikwembu va ya ti humelerisa emahlweni ka Xikwembu,
Satana na yena ava kona. Aha, ava kona Satan. Loyi ka buku ya Revelation Bibele yi nge i muhehli ava kona. A yela yini Satan? Why a ya humelela aka meeting lowukulu kumba lowu vana va Xikwembu va ti humelerisaka eka wona? Why a ya humelela Satan? Naswona vana lava va Xikwembu hi va mani? Vana lava Xikwembu hi vahi? Hikuva a hi va Yobo. Yobo a ri n'wana wa Xikwembu, mara he was not part of the meeting. He was not part of what was happening, because la aku appeara a class of angels, leti tinga leti kulukumba leti na Satan lotani hi murhangeri wa vugandzeri atilweni a ri un'wana, a ri na right yo appeara, a ri un'wana wa class leyi ya tintsumi leti vitaniwaka vana va Xikwembu, leti ti nga na nkarhi wa ku appeara emahlweni ka Xikwembu. Hi swo swi endlaka leswaku Satana na yena a va amongst them. Hikuva Xikwembu xa fair, he's a righteous judge. I hlongoriwile Satan, but he was one of them. Satan, he used to be an angel. He used to be a part of angels that are called the sons of God. He kubalawula ku hlaya ebukwini ya Jude. Oh, praise the name of the Lord. Oh, praise the name of the Lord. Loko wa hlaya ebukwini ya Jude chapter Jude chapter 1. Loko wa ya hlaya muyingiseri wa mina Jude. Loko hlaya verse 6. Yiri, and the angels which kept not their first estate. What tintsumi letiwani leti nga hlayisangiki estate ya tona, but left their own habitation, he has reserved in everlasting chains and under darkness to the judgment of the great day. Hileswaku Satana na madimoni ya yena ha vona ntsena va nga lahliwa atilweni. Madimoni man'wana ti nga tintsumi leti kulukumba leti na tona a ti ri ka xiyimo lexi, leti ti nga hluleka ku hlayisa xiyimo xa tona, ti bohiwe milenge na mavoko, ti yimele siku ra ku avanyisiwa. Hi wona ntlawa wa tintsumi leti a ti hlayisa, a ti vitaniwa vana va Xikwembu. La ka buku ya Job, tintsumi leti a ti appeara emahlweni ka Xikwembu ti ti vonakarisa. Hi swo swi endlaka leswaku na Satana na yena a va kona. Praise the name of the Lord. Praise the name of Jesus. Oh, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Why Satan aya humelela? Twana loko va n'wi vutisa va ku we Satana u huma kwihi? U ra no famba ni rhendzeleka up and down. Because he was there with a mission to accuse the righteous. Se a vutisiwa ku loko u karhi u rhendzeleka, did you mind my servant Job? Ni pfumela leswaku Job a ta va a ri un'wana wa la loko a ko va a ri ntsumi, hikuva rito ra Xikwembu ri ri a lulamile, a tengile. Mara hambileswi a tengile, muhehli hi loyi i kona. U yimele ku n'wi hehla. U yimele ku n'wi hehla muhehli. Oh, praise the name of the Lord. Praise the name of the Lord. Look what Job chapter 1, verse 7. And the Lord said to Satan, from where comest thou? Then Satan answered the Lord and said, from going to and from in the earth, and from walking up and down. What Satan is the going to and the up and down. Wabalanga balanga.
wa jikajika. Verse 8, and the Lord said, have you considered my servant Job? Xikwembu xa swi tiva leswaku leswi a taka ta humelela la u tela ku ta hehla. Hikwalaho loko se a vutisiwile u ri aka Xikwembu a nga ku khongeli hi mhaka ya ku wa ku rhandza, i mhaka ya leswi u n'wi protectaka. Oh, praise the Lord. Praise the name of the Lord. A nga ku khongeli hi mhaka ya ku wa ku rhandza miyisa loyi i ku khongela hi ku wa n'wi protecta. That is the accuser. That is the accuser. U accusiwa hi yini Job? I ri wena Xikwembu i nga n'wi katekisa njhani, u nga vula njhani leswaku yi lulamile, wa ku rhandza ko va leswi u nga n'wi hlayisa. Ene loko mo tsundzuka Job ku a endla yini? A hamba a tlhava magandzelo. Loko a tlhava magandzelo, xikongomelo xa gandzelo ra yena a ku kumbe xana vana va mina va dyohile loko va karhi va endla tiphati, kumbe xana vana va mina va dyohile. Hi marito man'wana ka Job a endla gandzelo leri a ri rilela protection. That's why Satan a tirhise sweswo to accuse Job, because ntirho wa Satana i ku accusa vana va Xikwembu. Let me tell you, the devil will always look for something in your life to accuse you. Ku swi tirhisa Satana u na tindlela tingani, u na tindlela ta mune leti a operate hi tona. And the better we understand Satan xo sungula u languta evuton'wini bya wena tanihi munhu, tanihi Mukreste, tanihi n'wana wa Xikwembu. A languta ku hi ncini lexi xi nga kona evuton'wini bya munhu loyi, lexi ni nga khomelelaka ka xona loko ni ri mahlweni ka Xikwembu. That's why loko a vulavula hi Job a ku hayi khona me ni khomelelelani Job lexi kulukumba xa yena i protection. Job wo lava protection la ka wena a ngo ku gandzela hi ku wa ku rhandza. Loko a ri ku gandzeleni ni n'wi twile a karhi ku hey kumbe vana va mi va ku dyoherile, protection of God. Mutekeli susa protection leswaku hi ta kota ku n'wi kuma. Let me tell you, un'wana wa Xikwembu rhandza Xikwembu, the devil will find a way ya ku ku accuser leswaku a ta ku hlasela. Swiyimo leswi u hlanganaka na swona u karhi u rhandza Xikwembu, u karhi u khongela, u nga va se u hlangana na swona ni nga tivi ku ra vungani. Ina Satana u lave xa nchumu to accuse you with, a ku hehla ku hi xona leswaku a ta kota ku ku hlasela. Xikwembu xi lava ku n'wi komba ku Job wa ni tshemba, a nga ni tshembi hi mhaka ya swilo, a nga ni tshembi hi mhaka ya rifuwo. Famba u ya teka swin'wana na swin'wana. Ku hetiseka yini xana? Ku hetiseka matsalwa lawa ya nge the devil is the thief. He comes to seek, kill, and destroy. He steal, kill, and destroy. Why? Because he's a destroyer. Kambe loko a yima emahlweni ka xiluvelo xa Xikwembu, loko vana va Xikwembu va apiyara emahlweni ka Xikwembu, the accuser, leyi Bibele ka buku ya Revelation chapter 12 yi nge he accuses them day and night. Wa hehliwa ni mixo, u hehliwa na madyambu, wa hehliwa na nhlikani, u hehliwa na vusiku, u hehliwa minkarhi hinkwayo. Hi Satani lava xo karhi lexi a nga khomelaka ka xona. I ta xi kuma loko ku ve u xi endlile, mara loko a nga xi kumi Satana, step xa vumbirhi, a ni step xo sungula Satana wa lava lexi xi nga kona vuton'wini bya wena. That is why swi ri na nkoka to take care of your life as a child of God. That's why swi ri na nkoka to make sure that you live a holy life. That's why swi ri na nkoka leswaku u hanyela Xikwembu, hikuva loko ko va na element ya swo karhi evuton'wini bya wena, the accuser will use it against you.
Praise the name of the Lord. Ina unga endla swin'wana vanhu va nga ku voni, but the accuser will accuse you. Hikuva una mavondzo, a nga lavi ku destroy wa ri yexe. Let me tell you, tintswalo ti kona. Tintswalo ti kona. Kambe loko hi kume tintswalo, hi mahlweni hi hanya vudyoheni. Kambe loko yi ri Bibele leyi nga hlaya kona yi ri loko hi tshika hi dyohile, hi na muyimeri. Muyimeri wa hina u hi solvela hi loko hi hundzuka. When we repent of our sins, when we confess, that's what Xikwembu kun'wana ri ku byelanani ku dyoha ka n'wina ni mi khongela leswaku mi ta hola. Why? Hikuva ku dyoha ku va ku ri kona emunhwini, ene loko ku ri kona emunhwini ku nga pfumaleki munhu u tshamela u fana lulamisa vutomi bya yena na Xikwembu. Hikuva loko u nga lulamisi, ta ku loko u khongela u lava Xikwembu xi nghenelela evuton'wini bya wena, u kuma ku you have got a case to answer. You have got a case. You have got a sin unforgiven. You have got something. That's what Xikwembu ri ku Xikwembu a xi ringi munhu, munhu u ringiwa hi ku navela ka yena. Satan u languta goza ra yena rikulu u famba valanga, a ni ri hise move up and down, u famba hlotana na leswi a nga ku hetlaka hi xona. Loko a nga xi kumi wa xi creator yena. That's why ku ri na miringo. Miringo a hi maxangu, kambe maxangu ya nga yisa miringweni. Let me repeat that. Miringo a hi maxangu. Maxangu hi maxangu. Miringo hi miringo. Maxangu ya tisa ku xaniseka. Miringo yi yisa munhu ku dyoheni. Miringo yi yisa munhu ku dyoheni. That's why Satan aya ringa Yesu. A lava leswaku a ta sivela makungu ya ku ponisiwa ka yena. Let me tell you, every sin in your life will stand on your way. Xidyoho xin'wana na xin'wana xi ta yima ndleleni ya wena, endleleni ya ku humelela ka wena, endleleni ya ku hlula ka wena, endleleni ya matimba ya wena. That's why you have to deal with every sin in your life. U nga pfumeli xidyoho u xi fihla, u xi bambatela, u xi lavelela tivhese, u xi pholicha ku xi za xi languteka onge a ka ha ri xidyoho. Xidyoho i xidyoho. If you don't deal with it, the accuser will deal with you. The accuser will use that against you. That's why loko a nga xi kumi lexi a nga ku hetlaka hi xona, wa xi creator, wa xi tumbuluxa, a nga languta ku i swilo swa njhani leswi u swi tsakelaka ngopfu. That's why Satan a nge pfuka ku ringile hi nchumu lowu nga wu tsakeliki. Satan a nge landi je munhu wa ku va a nga tshama nwa byala a ya n'wi ringa hi byala. U ringiwa hi leswi u swi tsakelaka. Satan wa swi tiva ku i cini lexi u xi rhandzaka ngopfu wena, i ku ringa hi xona. I ku ringa hi xona. Loko u nga ri munhu wa ku yiva, a nge ku ringi hi ku yiva. Loko u nga ri munhu wa vavasati, a nge ku ringi hi vavasati. Loko u nga ri munhu wo rhandza vavanuna, a nge ku ringi hi vavanuna. U ku ringa hi lexi u xi rhandzaka. Ene loko se a ri ku ringeni, i ta ku hayi khona a swi nge voni hi munhu wo va wexe, a tlhela a ku pfuna ku lava na tivhese to justify na ku kumbexana a ku na vhese ebibeleni leyi u nga hlangana na yona yi vulavula hi swona. Why? Because you are trying to justify, u ringeta ku ayina ripfalo leri ku hluphaka. The devil will tempt you a henhla ka leswi wena u swi tsakelaka. It is not that you are so weak, no. You are not so weak, but you are tempted in line with what you like the most. You are tempted in line with what you enjoy the most. Ita ku galacha Satan. Ita ku veka khonweni. Ita ku create the opportunity. Ta swilo leswi wa swi tivaka halani kona loko o pona laha a ni tivi ku ta va ku humelele yini. U ta endla swilo leswi a wu fanele u nga swi endla
Let me tell you something. Loko oza a kota ku ringa u endla hambi u lo endla swi nga tivi hi munhu I ta lava ndlela a ku exposa hambi u ya swi endla kule lava na vanhu hinkwavo la u nge I vusiku la a ku na la ni tivaku u ta ya u ya hlamala those WhatsApp messages u ta ya u ya hlamala those videos ta leswi u nga swi endla nkarhi wo luwa swilo swa ha famba kahle byi jikajika ndhawu leyi hinkwayo loko swi nga ri kona Satan a nga swi creator just to shame you. That's why a minkarhi hinkwayo la u faneke u twa timhaka hi vanhu u tsutsumela ku tshemba hikuva tin'wana ta tona they were created just to embarrass other children of God. Loko Satana a vona leswaku a nga kumi nchumu a swi nga a ku tumbuluxela leswi ku nga hava na leswi ku nga tshamangi ku swi endla a nga ku tumbuluxela na mhaka yi tlhela yi ku fanela. Let me tell you, a hi vanhu hinkwavo lava va hehliwaka hi swilo va va ku va endlile. Oh, praise the Lord. Praise the Lord. Because the accuser of the brethren wants to embarrass you, wants to taint you. Yes, the accuser of the brethren. I lava ku wena I ta kota ku tikuma u yime u ve na nchumu lowu a nga ta ku accuser hi wona. Loko oza a ku accuser emahlweni ka Xikwembu aka courtroom ya Xikwembu accusation leyi tiyaka na hi leyi na Xikwembu loko xi yi languta xa swi tiva because God is a righteous judge a nga ta yi khomelela Satan a ku Xikwembu ma n'wi vona na n'wi vona hi luya I titsona swakudya wa khongela u rilela ku humelela u n'wi humelerisa njhani a ri na milandzu yo tala u n'wi humelerisa njhani a hlevise leswiya u n'wi humelerisa njhani wa ha ku hemba u n'wi humelerisa njhani a ri na mavondzo a ri na a bad attitude ambilwini ya yena. Oh, praise the Lord. Because nkarhi wun'wanyana Satana u tirhisa the motives of the hearts. Loko a languta the motive ya wena a ku languta a vona rivengo a ku hayi rivengo leriya wa ha n'wi blessa ya mahlweni njhani we Xikwembu hikuva u na rivengo is the accuser. Oh, praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. The accuser muhehli wa wena I ta ku hehla I ku hehla emahlweni ka Xikwembu a ku hehla na le mahlweni ka vanhu. Praise the name of the Lord. Praise the name of the Lord. I ta ku hehla xikongomelo xa yena I yini when he is busy accusing you he will want to hinder you u ta lava ku sivela Satan wa ku vona wa humelela I lava ku sivela wa ku vona u lava ndyangu wa wena wu humelela I lava ku sivela ku humelela ka ndyangu wa wena wa wu vona miri wa wena wu hanye kahle u lava ku sivela rihanyo lerinene I ntirho wa Satan wolowo. He is the accuser. Mara accuser why? Because he wants to hinder you. He wants to stand on the way. Let me tell you, Xikwembu xa hlamula mikhongelo ya wena. Xikwembu xi na makungu ya ku humelerisa. Kambe ku na loyi a yimaka ndleleni. Nkarhi wun'wana ku na lexi a nga khomelela ka xona. A ku hlwerisa. That is why nkarhi wun'wana if you don't repent, you don't deal with those cases, let the Satan a ti tirhisaka against you, you are delaying your progress. You are delaying your progress. Loko nga dili na ku tsandzeka ku rivalela ku nga na kona, you are delaying your progress. Loko nga dili na mavondro lawa ya nga kona embilwini ya wena, you are delaying your progress. Loko nga dili na ku nyenya loko u nyenya ka van'wana u hlawula van'wana eka van'wana, you are delaying your progress. Because sweswo hi leswi Satan, the accuser of the brethren, a nga ta ku Xikwembu, I have a case against this man. I have a case against this woman. If you want to fast track your success in life, deal with the accuser.
hambi loko a nga ku yenga kanjhani a lava ku humesa ndleleni u nga pfumeli. U nga pfumeli u tibyela ku hayi ni ta ku hayi a ni lo ringiwa kwa va Satana. U nga pfumeli, i lava ku yima ndleleni ya ku humelela ka wena. I lava ku yima endleleni ya tintswalo leti Xikwembu xi ku nyikaka tona. U nga pfumeli the accuser a messa around your future. He will always find things to blame you, to accuse you. That's why loko Satana loko a swi lava a nga swi kumi, wa swi tumbuluxa. A lava ndlela ya ku ku ringa u ta za wela ku ni ta za ni kuma. A nga teka malembe a tirhana na wena. A swi vuli ku loko a ku zame namuntlha i hetile. That's why Bibele yi ku i hehla na mixo, i hehla vusiku na nhlekani. A swi vuli ku loko a ku zame hi January i hetile hi wena. A swi vuli ku loko a zame ku ku wisa etintswalweni for the past 20 years hi makumu se u sawutile. He will keep on trying you. Hambi loko swo vula ku ku trya till the last minute of your life, he will try to accuse you. Mara yimani ku byela, we have an advocate. He's defending you. Endla vuxaka na advocate leyi. Endla vuxaka na gqweta ra magqweta. Endla vuxaka na gqweta leri nga yimela case ya wena eka courtroom ya Xikwembu. Gqweta leri i Yesu. Loko wo endla vuxaka na gqweta leri, ri ta sula milandzu ya wena hinkwayo. Loko ri heta ku sula milandzu ya wena hinkwayo, gqweta leri ri ta ku yimelela. Ri ta ku yimelela. Ri ta ku yimelela. Rito ra Xikwembu, he knows our weaknesses. He knows our infirmities. That's why na moya wa Xikwembu Bibele yi ri i mukhongeleri wa hina, wa hi khongelela. Wa hi khongelela, moya lowo kwetsima a hi dyondzisa ku khongela, mara gqweta ra swidyoho swa hina ra hi vhikela. Yana ka yena u ku I am a sinner, I repent. Vanhu va ta sala va khomelele vutomi bya wena bya khale, wena u hundze khale. Vutomi bya wena byi cincile. Vanhu va ta sala va khomelelangi u ri kona khale. A va swi tivi ku swilo swi cincile. Xikwembu xi ku pfunile. Vanhu va ta sala va ha ku tiva u ri wena luya wo endla swo huma ndleleni. A va swi tivi ku se swi cincile. Xikwembu xi ku pfunile. Tsutsumela ka gqweta. Report in the office of the advocate. Our advocate Jesus Christ. Fumata Satana leswi a nga ta ku hehla hi swona. Endla leswaku a pfumala, a nga ha tivi leswaku ta vula yini, hikuva loko a ku wa ku hehla i kuma leswaku Yesu i lulamisile milandzu ya wena. Le ka courtroom ya Xikwembu, Yesu i lulamisile. I lulamisile. A nge stopi Satana ku humelela ka wena. Because the devil, he is the accuser. The devil is the accuser. That's why munhu loyi a nga khongeliki, a nga riki na mhaka na xikhongelo, every day milandzu ya yena, ti-case ta yena ta pile up le courtroom ya Xikwembu. If you are a prayerless person, why don't you appear before the courtroom of God? If you are a prayerless person, you have many cases to answer. If you have no relationship with the advocate, how can he defend you? How can he defend you? But if you are a child of God, Jesus Christ, the advocate, will defend you. Hikuva vanhu va ku hehla va ku ha n'wi vona, ha n'wi twa wa kha wa yimbelela, mara ku na leswiya. Ha n'wi twa wa kha wa chumayela, mara ku na leswiya. Ha n'wi twa wa kha wa vulavula
timhaka to karhi mara vutomi bya yena byi na leswiya mara loko wo tsutsumela ka Yesu u ya hundzuka Satan u ta pfumala xo ku sivela hi xona. That is why the Bible says, greater is he that is in you than the one that is in the world. That's why Satan, loko uska u khongela I wa ku hehla ku byela ku ta khongela njhani wena hikuva u nge vi na matimba yo khongela because you are a sinner. U nge vi na matimba yo khongela wena hi ku rini u endle swo karhi. But let me tell you, God will forgive you if you can run to him, because we have an advocate. We have an advocate. This advocate will not just sit down and accuse you. He will forgive your sins. Gweta lerwa. Hilo eka courtroom ya Xikwembu ri nga ta ku hayi. Hi lulamisile timhaka ta yena loyi. Una right yo katekisiwa. Loko vafundhisi va yimisa mavoko va ku katekisa, u ta kateka hikuva una right yo katekisiwa. Wa tsundzuka misa luya eka timhaka letiya ta va Balaam na va Balak. Wa n'wi tsundzuka misa luya loko va n'wi rhuma ku famba u ya rhukana u nga tshiki u va katekisa. Famba u ya va rhukana va Israyele lava va n'wi nyika va ku hi ta ku nyika na mali yo tala. Loko a tlhela u ri yini u ri hey swa tsanda ni nga rhukana njhani munhu loyi se a nga katekisiwa na. Hi marito man'wanyana u katekile lero. He does not qualify to be cursed. There is nothing lexi nga endlaka leswaku a rhukaneka. I qualify ku kateka. Xaka ra mina, Yesu u endla leswaku wena u qualify ku kateka. U qualify ku hlula. U qualify ku humelela. U qualify ku hlayiseka. U qualify. U swi vona swi nga humelela ka Yobo loko a tiyiserile maxangu na ku komberiwa ka yena na ku hlaseriwa ka yena. A yima ku Xikwembu na xi tshemba swilo swi famba kahle na loko swi nga fambi kahle. Yi ri Bibele a katekisiwa in 100-fold. Hinkwaswo swi va double. Hinkwaswo swi va double. Rifuwo ra yena ri va double. Everything that he does became double. Why she was double? Because he qualifies. The accuser has been embarrassed. The accuser has been put to shame. Ungachuwisiwi the accusation ta Satan. Loko sa ku va na nchumu, if there is a sin in your life, run to Jesus. Ask for forgiveness. That's why va ku rito ra Xikwembu ri ku i mani loyi a vabyaku exikarhi ka n'wina a vitane vakulukumba va kereke va ta n'wi khongelela va n'wi tota hi mafurha hi ya mahlweni ku loko ku ri na xidyoho xi ta rivaleriwa. Why xi fanele xi rivaleriwa? Loko ku ri na xivangelo, ku ri na case leyi endlaka leswaku mavabyi lawa ya tshama ya nga suki. If there is a case, that case will be forgiven. That case will be forgiven. Oh, praise the name of the Lord. Praise the name of the Lord. Praise the name of the Lord. The devil is an accuser. But let me tell you, he's a liar. The devil is a liar. The devil is a liar. There is no truth in the devil. The devil is a liar. Only God is true. Only God is true. Loko anga swi kumi swo biha ka wena I ku chela swona. Loko Satan a lava swo biha eka wena anga swi kumi I ku tota swona. Loko a ku tote swona u ta yima ku accuser ku Xikwembu loyi, you can't bless this one.
kube mina Satana unichukumetile yena ungutshika. You can't bless this one. You can't heal this one. High corner. You can't protect this one. But imani kubjela dweta leriwane ri ku hakelerile. Ri ku hakelerile timali ta madweta. Ri hakele hi vutomi bya rona. Ri hakele hi ngati ya rona. U xaviwe hi nxavo wa le henhla. U hakeleriwe hi hakelo ya le henhla. A wu koloti ti-attorney's fees. Jesus has paid for you. He has paid for your freedom. You qualify. You qualify. Run to the advocate. Twana va vulavula hi Job. That's why letilweni vito ra un'wana na un'wana wa hina ra nghena when the accuser wants to accuse us. Hi mani ku byela balekela aka the advocate. The devil has got no right to accuse you. Na loko u khongela u yima u vulavula u ri bold. Loko Satana ku tsundzuxa ku phela we mujoyi wena u ku yes, I am from there, but with Christ I am forgiven. I am forgiven. Ina van'wana va ku hayi wa ha tsundzuka leswiya a wu hamba u swi endla u ku ena i ntiyiso a ni endla, but I am forgiven. Ni tsutsumele ka Kreste. Tsutsumele ka Yesu. Hayi vito ra kereke leri nga ta ku justify. That's why Bible yi ku the righteous shall live by faith. We shall be justified by faith in Jesus Christ. I Kreste ntsena loyi a nga muyimeleri wa hina. U yi hakelerile. U yi kutsurile. U yi xavile. The devil is a liar. Let me tell you, as long as your sins are forgiven, the advocate is protecting you. The devil is a liar. That sickness in your body must go. Must go. You have the authority. You have the legal powers to tell the devil to go. You have the legal power to tell that sickness to go. You have the legal power to tell those problems to go. You have the legal power to change your situations around. When, as a child of God, you have the legal power. Why? Jesus has paid the price. He's the advocate. Shakaramina, deal with the accuser. Deal with the accuser. Sukela ku zonda vanhu. Sukela ku blame vanhu. Sukela ku komba vanhu tintiho. Uza u nga ha va languti kahle. Hambi va nga ku venga kanjhani va ta ku endla yini. Hambi nga ku venga kanjhani va nge ku fikeleli. Va ta ku navela u kha u famba laha gangeni. Va nga tivi va nga ku kuma kwini. Why? You are protected. The blood of Jesus is upon you. Hambi wo nghena laha va nge hayi laha aku koteki lawani valoyi lava nga lani madimoni laya operataku laha u ta hanya kona wena a swi zi swi khala u nga zi u khala u cinca na ntirho u ku ta tirhela kun'wana. Tirha kwalano. You have the legal power. Tirha kwalano. Wena ta za ni tshika na business leya mina u nga yi tshiki ya wena. You have a right to work there. You have a right to stay there. Hayi vani zonda ntozani suka uya kwini una matimba wena va ku zonda because a wu fani na vona a va ku lavi because a wu le ka level ya vona. You are under the blood. You are under the blood. You are under the blood. Loko Satana lava ku endlisa swidyoho u endlela ku sala u nga ha ri na matimba na loko u khongela u nga ha twiwi. Tsutsumela ka Yesu. Sweswi ni vulavulaka loko ya khongela sweswinyana tsutsumela ka Yesu ku Xikwembu, I am a sinner. Forgive my sins. Wena una right yo khongela u twiwa because we have our advocate. Jesus Christ is our advocate. Jesus is our advocate. I advocate ya hina wa yimelela. Wa yimelela na wena ta ku yimelela.
i ta ku yimela hikuva wa tshembeka minkarhi hinkwayo wa tshembeka minkarhi hinkwayo wa tshembeka. Oh, praise the name of the Lord. Praise the name of the Lord. Yesu Kriste ina ikona, Yesu Kriste wa hanya, Yesu Kriste u hi ferile, ina Yesu Kriste u hi ferile. Oh, praise the name of the Lord. Leka Revelation 12 leyi nga hlaya kona le aka verse 9 yiri, and the great dragon was cast out, that old serpent called the devil and Satan, which deceives the whole world. He was cast out into the earth, and his angels were cast out with him. Satan hlongoriwile, and hi vona leswaku hlongoriwile i la ku onha ti-future ta vanhu, ti-destiny ta vanhu, a tlhela a endla leswaku va nga fiki amahlweni ka Xikwembu. Yima ni ku byela wena una a legal right because you have an advocate. U fana na phorisa ri na a legal right. U fana na socha, u fana na phorisa ra le godzweni, una matimba ya ku ku yimisa. A swi khathaleki ku ri u le ka position ya njhani evuton'wini. He has the right. Let me tell you, you have a right. You have a right to tell the devil to disappear and his demons to disappear. You have a right to get breakthrough. You have a right to see the power of God in your life. You have a right to see an open door in your life. Ngashisi with the accuser. He will accuse you day and night. He will accuse you day and night. I want to pray with you. Handle the accuser. The accuser of the brethren. The accuser of the brethren. That's why na kun'wana loko utwa Satana kha vulavula loko sa sungula ku vulavula hi vanhu ranga u cheka. Why? Because you need to stand and check, is this not yet another accusation? Let me tell you, child of God, you have an advocate. Aya khongela mingiseri wa Vision FM. Swi tivi leswaku wena u rivaleriwile. Leswi u hehliwaka hi swona, ku yiva lokuya, ku hleva lokuya, nga ku ya ku mahlweni ku humelela u karhi u ponisiwile u rhandza Xikwembu, hambana na kona, hundzuka. That is why murhi wa swona i ku hundzuka. Leswi u hehliwaka hi swona hinkwaswo, hundzuka ka swona, hundzuka ka swona. U kuma ku rivaleriwa, u ta n'wi swavisa muhehli, mara loko u nga hundzuki muhehli ta tsaka. Hundzuka aka vutomi bya wena, u nga ti bambateli u ti protecta, i ringeta ku lava ku he vanhu vona kwini, i va mani va nga ni vona. Wa swi tiva, if you are guilty you know it, and if you are not guilty you know it. And if you know, don't justify, repent. Because if you justify, vanhu va ta ku vona u nga ri na nandzu, mara nandzu ta tshama u ri kona. The accuser will deal with you. It is better you deal with the accuser yourself. Leswaku u ta kota ku ya mahlweni. Hi ya ku khongeleni mingiseri wa mina, na ku khongelela Satana nga ha pfuki na siku na rin'we a tlangele vuton'wini bya wena, a tlangele ndyangwini wa wena, a tlangele vukresteni bya wena. Loko ku ri na xilo lexi nga riki kahle evuton'wini bya wena, ku ri na xidyoho lexi u nga xi endla, hundzuka u tisola, yana ka Xikwembu, u nga bambateli, u nga funengeti, u nga justify, u nga lavi vhese yo kandakanda mapfalo. Hundzuka, hundzuka, hundzuka. Na loko u nga voniwanga hi munhu, hundzuka. Na loko swi nga tiviwi hi vanhu, hundzuka. U swavisa your accuser, u swavisa muhehli wa wena, a nga ha kumi lexi a nga ta khomela ka xona, hikuva u nga ri loko vanhu va ku justify na Xikwembu xa ku justify. Xikwembu xa languta ku swi endlekile na. Loko swi nga endlekangi, you are free. Avo va vulavuli va ya lomu va ya kona, then nothing will work against you. Mara loko swi endliwile, hundzuka, hundzukela ka Xikwembu. Handle your accuser, and the best way to handle your accuser is to repent. The best way to handle your accuser is to repent while you still have time. Put your things right. Hambileswi u nga ta ano ringeta, hayi swilo endleka kan'we.
hawa yi ri bibele loyi a funengetaka swidyoho swa yena a nga nga poni, mara loyi a swi vulaka u ta ku pona. Ta rivaleriwa ya khongeleni hi vito ra Yesu Kreste wa Nazareta. Xikwembu ti khongelela vamakwerhu, ti khongelela na mina leswaku minkarhi hinkwayo loko ku ri na xa nchumu, ku ri na xidyoho vuton'wini bya hina, hi tsutsumela ka our advocate, hi kombela ku rivaleriwa, ku nga ri ntsena hi ya fika hi ku sorry, kambe hi tiyimisela ku cinca, ku hundzuka. Hikuva hakunene we Xikwembu, repentance, it is not just being sorry. Repentance is to make a decision leswaku ni nga ha swi endli nakambe. And once we repent, we shame the devil, we shame the accuser. Father, I pray for everyone who has listened to this message. Loyi breakthrough ya yena yi nga khomeleleka hi mhaka ya ku na a case leyi a fanele ku deala na yona. Na n'wi ni ri Xikwembu xa matimba, n'wi twela vusiwana, u n'wi pfuna, u n'wi release hi vito ra matimba ra Yesu Kreste wa Nazareta. Amen. Inkomba yingiseri wa mina na tlherisa tintambu aka muhaxi wa mina ni ri na khensa nkarhi lowu ni wu kumeke. Mi nga hi tsalela, mi nga hi fonela, mi nga hi rhumela marungula, hi nga hi rhumela ti-voice note eka 076 061 8760. A mi ri na mfundhisi Events Xipalana wa Shiloh Worship Center eNkowankowa, xikarhi ka Nkowankowa na Dan Village. It's a wonderful time to spend with you vayingiseri va mina lavo rhandzeka na muhaxi wa mina. Ni ri aka n'wina hinkwenu mi rhandza swinene. Xikwembu xi mi pfuna tintambu hinkwato eka n'wina na ndhawu wa hosi. Inkomu. Praise the name of the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Ikhenseni mfundisi. Inkomu swinene na ndhawu wa hosi ku khense mina. Inkomu na khensa swinene. Mi nga hi kuma aka tinambara leti 076 061 8760. Hi nga tsaka swinene loko hi kuma marungula ya n'wina. Xikwembu xi mi pfuna xi mi katekisa. Inkomu swinene. Kereke ya hina yi kumeka exikarhi ka Nkowankowa na Dan. Loko mi fika mi nghena Nkowankowa mi hundza Tivumbeni, mi fika aka Thepha mi jikela ka right mi nghena. Ku na ground kwalaha kusuhinyana, ku na creche, ku na kereke ya ZCC na ya Genesis kwalaha kusuhana, tiko kwalaha kusuhana hinkwato ka tona. Loko mi fikile mi ta yi vona, mo vutisa Shiloh Worship Center va ta yi vona yi ri kona laya. Hi sungula hi 9 o'clock nimixo. Ha khensa swinene. Inkomu yi khensa hi vuyelela na ya n'wina hi hetiseki na vayingiseri hinkwavo. Amen. Amen. Khensa swinene mfundhisi, sonke n'wina hi hetiseki. Inkomu swinene. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you very much. Thank you. Kwa mi yingiserile. Rhandza ku ri Xikwembu xi mi katekisa. Nenkarhini lowu a gimeta tlhelani mi hi joyina aka siku leyi tako hi vito ra Yesu Kreste wa Nazareta. God bless you.